So today we will be discussing section 4A.4, another part of electricity for 4A. So here there are three learning objectives. One, define resistivity. Number two, explain how to measure resistivity experimentally. Number three, make calculations of resistance using resistivity. So first and foremost, what we need to remember is resistivity is a property of a material that is actually constant for a particular material. যেমন young modulus, correct? যেমন density, right? So ছোট steel ball, বড় steel ball example আমি দিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলাম which one has the highest density. You have answered differently, but the correct answer is both of them have the same density. It's because it is the mass over volume ratio, right? Likewise, resistivity is the property of the material that is constant and identical for every material. Like here, the example is silver 1.6 into 10 to the power minus 8. Remember, it is also temperature dependent, so temperature has to be constant, right? So temperature has to be constant. As temperature changes, resistivity will change. So at constant temperature, resistivity for every material is identical, right? So each of the we particular material is identical. Silver is identical, copper is identical, and we see the resistivity is for the highest resistivity is for the epoxy or epoxy resin, which is 10 to the power 15, for glass 10 to the power 12. And সবচেয়ে least resistivity হচ্ছে সিলভারের জন্য, which is 1.6 into 10 to the power minus 8 within the given comparison. Okay. কোনটা resistivity যত high, resistance তত high. Resistivity যত low, resistance তত low. So এখানে right. So for silver, the resistance is going to be definitely lower, and resistance এর সাথে resistivity relationship কি এটা আমরা ওভাবে একটু দেখছিলাম, ওইটার continuation টা আমরা করব R equals to rho L by A. So likewise every day what we're going to do is we're going to read. Okay, so let's read. Resistance is the result of collision between the charge carriers and the atoms in the current path, যেটা আমরা already discussed করছি. These effects will vary depending on the density of the charge carrier and the density of the fixed atom, as well as the strength of the forces between them. Or density of the charge carrier কতটুকু আছে, free electron density যেটাকে আমরা বলি. Then it also depends on the number of fixed atoms, or how closely the atoms are packed. Closer the atoms are packed, harder or easier, maybe depending on the easiness of the movement of the electron. So how closely they are packed is also a factor, and definitely lastly that the strength of the forces between them. Strength of the forces বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো অ্যাটমের সাথে কতটুকু strongly connected. Free electron গুলো যদিও free electron, but yet when they move they try to be affected by this structure, by the atom, right? যদিও এটা ফ্রি ইলেকট্রন, বাট কিছুটা তারা তাদের মধ্যে ফ্রিকশন ডেফিনেটলি এক্সপেরিয়েন্স করবে, and definitely it also depends on the combination. So in total the combination actually clarifies what is going to be the resistance of the material. So features of different material with identical dimensions will have different resistances. So features of different material with identical dimension will have different resistance, because if the dimension is more, then the number of atoms is going to be more. If the dimension is less, the number of atoms is going to be less. So yes, cross-section area. If the length is more, then the number of atoms are more. If the length is less, the number of atoms are less. The general property of material to resist the flow of electric current is called resistivity, which has the symbol rho, and SI unit ohms meter.
এসআই ইউনিট ওহমস মিটার। কিভাবে এটা এসআই ইউনিট ওহমস মিটার সেটা আমরা দেখবো। সো তাহলে জেনারেল প্রপার্টি অফ দি ম্যাটেরিয়াল দ্যাট রেজিস্ট দি ফ্লো অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ কল্ড রেজিস্টিভিটি। এক্সামে ডেফিনিশন আসলে আমাদের এটা পড়া উচিত। আমরা সবাই একবার একটু বলি, দ্য জেনারেল প্রপার্টি অফ ম্যাটেরিয়াল দ্যাট রেজিস্ট দি ফ্লো অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট। আপনি বলতেছেন না কেন? প্রথম পার্টটা বলার পর এখনো তো ওটা বলি নেই, কল রেজিস্টিভিটি। খুঁজবেন কেন, আমি তো বলতেছি। So learning tip কি বলতেছে? Resistivity is a property of the material. All samples of the same material, regardless of their shape and size, will have the same resistivity, while the resistance may be very different. অর্থাৎ resistance of the material vary করতে পারে, cross section area, length এটার উপর depend করে, but resistivity is identical for that particular material at constant temperature. Clear এটা? Okay. তারপর বলছে the resistance relationship, যেটা অলরেডি আমরা জানি, কপি বের করে সবাই এটা লিখে ফেলেন। The resistance of an object is dependent on its dimension and the material from which it is made. This gives rise to an equation for calculating the resistance of uniform sample of material if we know the resistivity of the material. So R equals to rho L divided by A. Section 4A.4, we are discussing resistivity, and the first equation we have faced is resistance equals to resistivity into length divided by the cross section area. R equals to rho L by A. Title উপরে টাইটেলটা দিয়ে দেন 4A.4. আজকের ডেট দেন, today is 6th of December 2023, and the equation is R equals to rho L by A. লেখা শেষ? R equals to rho L by A. That's it. Okay. Resistivity definition টা একটু ঠুস করে লিখে ফেলেন। Resistivity কি লিখলাম আমরা? The general property of a material. Resistivity definition লিখতেছি আমরা। The general property of a material to resist the flow of electric current. To resist the flow of electric current is called resistivity. The general property of material to resist the flow of electric current is called resistivity. Unit লিখে রাখেন ওহম মিটার। লিখেছেন? Flow of current, flow of electric current এই জন্য তারা বলছে। তো ফাইন, আপনি লিখতে পারেন ফ্লো অফ চার্জ। আমরা এখানে চার্জ এবং কারেন্টটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করে দেখছিলাম, বাট যদি ডিফারেন্সিয়েট করে দেখি আপনারটা ঠিক আছে। ফ্লো অফ চার্জ, বিকজ ফ্লো অফ চার্জের কনসিকুয়েন্স হচ্ছে কারেন্ট, এন্ড দ্যাট ইজ অলসো ফ্লোয়িং প্রপার্টি, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড কারেন্ট। ওকে ওকে, তাহলে এবার আপনাদের কাজ হচ্ছে, আপনারা যে ইকুয়েশনটা লিখেছেন এখান থেকে রোটাকে সাবজেক্ট করবেন রেজিস্টিভিটি এবং দেখাবেন রেজিস্টিভিটি ইউনিট হচ্ছে ওহম মিটার। সিম্পল, ডোন্ট টেক মোর দ্যান 30 seconds to write the equation and show the unit of resistivity is ohm meter. Statement clear? Yes, a equation থেকে straightforward, 30 seconds. বইটা দেখো, বই তো পড়ছো, পড়ো, লাগাইতেছে।
wait. শেষ, বিছানা শেষ। তো আমরা রোটাকে সাবজেক্ট করে, that's RA divided by L. R is ohm and A is meter square and L is meters. So ohm meter square by meter is ohm meter. Simple. Okay, continuing. Resistivity equation example. So see figure A. And the figure A there, sir, with knowledge of the resistivity rho of a material, we can calculate the resistance of the object from made from it. অর্থাৎ একটা অবজেক্টের রেজিস্ট্যান্স কতটুকু এটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি? এই ফিগার এ এবং টেবিল এ থেকে আমরা যে ইনফরমেশন গুলো পাই ওইটা আমরা ইউজ করব। তারা বলতেছে what is the resistance of a piece of copper fuse wire if it is 0.40 millimeter in diameter and 2 centimeter long. So if 0.40 millimeter তাহলে এটা রেডিয়াস হচ্ছে 0.20 millimeter and 0.20 কে আমরা যদি কনভার্ট করি মিটারসে, that's 0.20 into 10 to the power minus 3 meters. Clear? Cross section area pi r square. আমরা কেন ক্রস সেকশন এরিয়া আমাদের লাগবে? Simply because resistance calculation এর জন্য we need rho, we need L, we need A. So rho will be taking from the table copper. Copper এর জন্য resistivity দেখেন এখানে দেয়া আছে 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. এই 1.7 টাকে আমরা ইউজ করব and length is given as 2 centimeter, which is 2 centimeter by 100 to convert it into meter, 0.02, and divided by the cross section area pi r square. আমরা r টাকে ডায়ামিটার থেকে সরাসরি করতে পারি pi d square by 4. যদি মনে করেন pi r square না করে pi d square by 4 করবেন, একই জিনিস, no problem. Okay, so you get the value. The value should be 2.6 into 10 to the power minus 3. Go for the writing the equation and putting the values directly. Go for it. সবাই ইকুয়েশন লিখবেন। অনেকে আপনাদের মধ্যে যারা আছেন ইকুয়েশন লিখতে চান না, পরীক্ষার খাতায় মার্ক লুজ করছেন, মকে মার্ক লুজ করছেন ইকুয়েশন না লেখার জন্য। ইকুয়েশন লেখার নাই, ভুল করছেন রিঅ্যারেঞ্জমেন্টে গিয়ে। যদি ইকুয়েশনটা আগে লিখতেন, রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা ঠিক হওয়ার পর যদি ক্যালকুলেশন ভুল হইতো তাহলে মার্কস পেয়ে যেতেন। বারবার এগুলো শুনতে হয়। সরাসরি অ্যান্সার না লিখে ক্যালকুলেটর দিয়ে ইকুয়েশনটা আগে লিখে এখানে শো করে দেন যদি লিখতেন তাহলে ক্যালকুলেটর প্রেস করতেও হলো না, ওইটাও ঠিক হইতো, তো অ্যান্সারও ঠিক হতো, এই মার্কও পাইতেন। 46 out of 80. I do not have much idea about chemistry. কেমিস্ট্রিতে মার্ক উঠতেছে, বা ফিজিক্সে মার্ক উঠবে কেন? ফিজিক্স ক্লাসের আগে ফ্রি পাইলে ক্লাস অফ রয়্যাল চলে যাও, একটু চেক করে যে হোমওয়ার্কটা করি না এটা যদি চেক করতাম ফ্রি টাইম, দেখি তো হোমওয়ার্কটা করছে কিনা, তাইলে ওই 2 মার্ক 3 মার্ক 5 মার্ক রেগুলার যদি 1 মার্ক করে বাড়তো, তাহলে 1 মাসে 1 মার্ক করে বাড়লো, 12 মাসে 12 মার্ক বাড়তো, তাহলে 46 থেকে 58 হয়, ওটা বিন গুড স্কোর। ওকে, ঠিক আছে। সো আসছে, এটা করেন করছেন করছেন এই যে এক্সাম্পলটা যেটা এখানে করে দেওয়া সেটাই করবেন, দেখে দেখে করেন আর ঢেকে রেখে করেন, নিজের মধ্যে সৎ হন আর অসৎ করেন। মাইশা করছে, করেন, পাকনামি করেন না। মাইশা করেছেন? Yes, sir. তাড়াতাড়ি। রেজিস্টিভিটি এক্সাম্পল টাইটেলটা এইভাবে দিয়ে করেন, পেজ রেফারেন্স দেন, তাহলে বাসায় গিয়ে একটু রিভিউ করতে সুবিধা হবে। ফার্স্ট পেজ, তাই না, এই চ্যাপ্টারে।
পেজ নাম্বার হলো 159। হয়েছে? এটা হয়েছে? ওটা থেকে কেমিস্ট্রিতে কত হয়েছে? এবারে কত হয়েছে? ইউনিট ওয়ানে কত? আউট অফ 80। সামনে স্যাটারডে তো অফ আছে, 16 ডিসেম্বর। আজকে 6 তারিখ না, নেক্সট স্যাটারডে 9 তারিখ দিয়ে দাও। নেক্সট নেক্সট ওয়েডনেসডে, কত তারিখ হয়? 13 তারিখ। নেক্সট ওয়েডনেসডে ক্লাস নিব না, ছুটি নিব। ওয়েডনেসডে তে না, আগে দাও, মানডে তে দাও। স্যাটারডে না দিলে মানডে তে দাও, তাহলে তো হইলো। এইসব মক দিয়ে যাবো, জিনিসটা ভালো লাগে না কি? আমি থাকলাম, মক দিলাম। হ্যাঁ পারবো, একটু আগে ভাগে পাঠাও, পরীক্ষার আগের দিন রাতে পাঠাও না, সময় নিয়ে পাঠাও। হ্যাঁ, এই মাথার মধ্যে না উঠছে, এরপর আবার অ্যান্সার মিললো না কেন? পাই বসাইছো না? 3.141416 বসাইছো, ডিরেক্ট পাই বসাইছো। পাই বসানোর পরে এখানে যে ভ্যালুস গুলো আছে সবগুলো স্ট্রেট ইউজ করছো? স্ট্রেট ইউজ করছো না রাউন্ড আপ করে ইউজ করছো? স্ট্রেট ইউজ করছো। কত আসছে? 2.7 চলে আসছে একবারে, আসার কথা না। ঠিক, পাই আর স্কোয়ার করে দেখো তো কত আসে। 1.3 লিখছে, ডালটি করছে এখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটা আমাদের কনসার্ন না। মানে আমাদের কনসার্নটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা ঠিক আছে কিনা, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক আছে কিনা, আমরা ভ্যালু ঠিক মতো বসাইছি কিনা। এই এক্সাক্ট ইয়া থাকবে না এক্সামে। এক্সামে থাকলেও ওরা মার্ক স্কিমটাকে অনেকবার ক্রস চেক করে পাবলিশ করবে। এরপরেও যদি ভুল থাকে ওইটা আমরা পরে চ্যালেঞ্জ করে মার্ক ইনক্রিজ করতে পারবো। এনিওয়ে, সো লেটস গো টু দি প্র্যাকটিক্যাল স্কিল। CP7 ইনভেস্টিগেটিং রেজিস্টিভিটি নিয়ে এখানে একটা প্রবলেম দেখা যাচ্ছে। তারা বলতেছে you can investigate the resistivity for a metal in the school laboratory using a simple circuit. বলেন তো, এই সার্কিটটা দেখে হোক, সার্কিটটা না দেখে হোক, উইদাউট রিডিং কিভাবে রেজিস্টিভিটি ক্যালকুলেট করা যায়? ক্লোজ ইউর বুক, ক্লোজ 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 ইউর বুক। আপনি একটা রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার আপনাকে দেওয়া হলো, দিয়ে বলা হলো এটা রেজিস্টিভিটি বের করো, কেমনে বের করো? বলতেই যান কার্বনেটিং করতে আসবে। কি সার্কিট? একটা অ্যামিটার সিরিজে কানেক্ট করবেন উইথ পাওয়ার সাপ্লাই, আর একটা ভোল্টমিটার প্যারালালে কানেক্ট করবেন ইলেকট্রন দি ওয়্যার। আচ্ছা বললেন ওয়্যার, ধরেন আপনাকে একটা ওয়্যার দিলাম, এই ওয়্যারটারে বের করতে হবে বা ম্যাটেরিয়াল। ফাইন, তাহলে এই ম্যাটেরিয়ালে আপনি ভোল্টেজ পেলেন, কারেন্ট পেলেন, তারপর তো আর ইকুয়ালস ভি বাই আর। ফাইন, এরপর রেডিয়াস বা ক্রস সেকশন। আচ্ছা ক্রস সেকশন রেডিয়াস কিভাবে বের করবেন? কি দিয়ে মেজার? মাইক্রোমিটার স্ক্রু, মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ দিয়ে আপনি এটা কি করবেন? ডায়ামিটার মেজার, রেডিয়াস মেজার করা যাবে না, ডায়ামিটার মেজার করা যাবে, রেডিয়াস ক্যালকুলেট করা যাবে। তো রেডিয়াস ক্যালকুলেট করবেন অথবা ডায়ামিটার থেকে ডিরেক্টলি ক্রস সেকশন বের করবেন। তারপর কি দিয়ে লেন্থ ক্যালকুলেট করবেন? লেন্থ কি ক্যালকুলেট করতে হয়? মেজার করবেন। কি দিয়ে মেজার করবেন?
No, no, absolutely not. মেজারিং টেপ দিয়ে আপনি এটার এই লেন্থ অ্যাকুরেটলি কেমন ছোট জিনিস আপনার লেন্থ আপনি 1 মিলিমিটার থেকে আপনি মেজারিং টেপ দিয়ে তো সর্বনিম্ন 1 মিলিমিটার নর্মাল স্কেল দিয়ে তো আপনি বললাম এটা তো মিলিমিটার পর্যন্ত অ্যাকুরেটলি পাবেন দেখো মিলিমিটার থেকে মিলিমিটারের মাঝখানে যে গ্যাপ এটার জন্য তো আপনার রেজিস্টিভিটি অনেক ভ্যারি করবে look at the table look at the table 1.6 into 10 to the power minus 8 1.7 into 10 to the power minus 8 অনেক অনেক ক্লোজ ভ্যালু তো আপনার ওই 1 মিলিমিটারের জন্য আপনি সিলভার দেওয়া হয়েছে আপনি বলবেন এটা কপার কপার দেওয়া হয়েছে বাট আপনার ক্যালকুলেশন বুঝতেছেন যে এটা কপার বাট আপনার ক্যালকুলেশনে ভ্যালু আসে সিলভারে বলবেন এটা সিলভার বাট সিলভার কপার তো ডিরেক্টলি ডিফারেন্ট one is let's say brown golden color in between something and silver is very shiny তো আপনি দেখতেছেন এটা সিলভার ভ্যালু আসে আপনার কপার কাল্টিমাল্টি হয়ে গেল না জিনিসটা সো ডেফিনেটলি আপনি এটা কি করবেন এটাও আপনি বের করবেন স্লাইড ক্যালিপার দিয়ে স্লাইড ক্যালিপার ইজ অ্যানাদার ক্যালিপার উইথ ভেরি হাই অ্যাকিউরেসি সো এটা দিয়ে আপনি কি করবেন এটা লেন্থটাকে মেজার করবেন সো স্লাইড ক্যালিপার এই যে জওয়ালা যে লম্বা এটা আছে ইনস্ট্রুমেন্ট এটাকে বলে স্লাইড ক্যালিপার তো স্লাইড ক্যালিপার দিয়ে আপনি লেন্থ মেজার করবেন মাইক্রোমিটার স্ক্রু গাজ দিয়ে আপনি ক্রস সেকশন এরিয়া মেজার করবেন এন্ড বলেন আরে ওরা যেটা বলে বলুন আমি যেটা বলছি সেটা বলছেন ওদের মতো করে তো ওদের মতো করে ওরা বলছে আমরা তো একটা করি না বলছি যে আমরা ইন জেনারেল যদি এরকম কোনো কিছু দেওয়া হয় তা আমরা কি করবো আগে ইকুয়েশনটার দিকে তাকাবো ইকুয়েশনে যা যা দরকার এগুলো মেজার করব বা ক্যালকুলেট করবো এই তো শেষ so r equals to rho l by a so rho requires resistance length calculate measurement and cross section area calculation or measurement এই তিনটার জন্য তিনটা সুইটেবল ইনস্ট্রুমেন্ট আমার লাগবে শেষ বা মাল্টিপল ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে এই তো যেমন আমরা রেজিস্ট্যান্সের জন্য ইদার আমি মাল্টিমিটার দিয়ে ডাইরেক্ট রেজিস্ট্যান্স মেজার করতে পারি অথবা ওরা যেটা এখানে করেছে ফর ডিফারেন্ট ভোল্টেজ ডিফারেন্ট কারেন্ট মেজার করে ভি বাই আই রেশিও থেকে রেজিস্ট্যান্স বের করছে which is fine clear okay going to the next page কোনটা এই যে এখানে দেখেন নেক্সট পেজে যেটা আছে সেটা হলো মাইক্রোমিটার স্ক্রু আর ওইটা হচ্ছে দুটো জওয়ালা একটা রুলারের মতো লম্বা এক্সটেন্ডেড পার্ট এটা হলো স্লাইড ক্যালিপার আচ্ছা ল্যাবে দেখাবো মনে করে দিও ল্যাবের ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো এখানে নাই থাকলে আমি দেখাই দাও রেজিস্টিভিটি ইনভেস্টিগেশন এক্সাম্পল স্লাইড ক্যালিপার রেজিস্টিভিটি ইনভেস্টিগেশন এক্সাম্পল জাস্ট গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন দেখবেন an investigation like the one explained above produce the result shown in figure D তো এখানে যে ফিগার ডি টা রয়েছে এরকম একটা ফিগার ডি আমরা এখানে পাচ্ছি সো ফিগার ডি তে আমরা কি দেখেছি এখানে রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট লেন্থ তারা প্লট করেছে কেন রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট লেন্থ প্লট করলো এটা পরে আসতেছে কন্টিনিউ করি this was for an aluminium wire with a measured diameter averaging 0.22 millimeter so this is very important statement measured diameter averaging very important it's because আপনি যে ডায়ামিটারটা নিচ্ছেন বা যে লেন্থটা নিচ্ছেন not necessarily it is uniform and most importantly while taking values students do mistakes they compress it they press it hard and squash the wire making the diameter lower than the accurate one so that's why in some part maybe it is already squashed some part it may be squashed because of your measurement so what you need to do is you need to take values in different orientation what do we call this one measure values in different orientation at different orientation we take the diameter so that's what they mean that measure diameter averaging clear a single 1.5 volt cell was used to drive a current which was measured at each different length these data were then used to calculate the resistance plotted on the graph for each length from the graph we can use its gradient to find the resistivity of the aluminium
So resistance over length, they are saying, is the resistivity. Why? So without looking at the book, now please close your book. Please close your book. Now close your book. Now try to understand it's a resistance against length. The resistance is in y-axis, length is in x-axis. Right. Length বাড়লে resistance বাড়বে। So এইটার gradient কেন আপনাকে resistivity দিবে বের করেন। কপিতে লেখেন এবং এটা ক্যালকুলেট করেন। বের করার চেষ্টা করেন। থ্রু ক্যালকুলেশন শো করেন যে এটার গ্রেডিয়েন্টটা আপনাকে resistivity দিবে। মাইশা ক্লিয়ার? Yes, sir. হ্যাঁ, এটাই তো। So x-axis is length, x-axis is resistance. Gradient gradient into area তোমাকে বলে না, তোমাকে বলছে gradient বের করলে এটা তোমাকে resistivity দিবে। এটাকে তুমি করো, এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করতে হবে, কি সাবট্রাক্ট করতে হবে, এটা পরে আগে বের করো যে gradient এর সাথে resistivity রিলেশনশিপ পয়েন্টটা বুঝতে পারছো? Yes, because এখানে তারা বলতেছে কি, তারা কি বলছে খেয়াল করো তারা বলতেছে এখানে, আমি সেন্টেন্সটা পড়ে শোনাই। From the graph we can use its gradient to find the resistivity. Did you get my point? তার মানে আমরা gradient equals to resistivity তো বলতেছি, আমরা বলতেছি যে gradient থেকে আমরা resistivity কেমনে পাবো। This is resistance against length and it's a straight line going through origin, right? So কারণ আসছে পয়েন্টে এসেছো, ওয়েট করো। কেমন হয়েছে? টকিং টমের মতো বললা, না না টকিং টমের যে পায়ে গুঁতো দিলে হতো না, না না। আমি ওই যে তোমার ভাগ্নিরা যখন খেলতো তখন দোষটা আমি করতাম।
total mark শব্দটা খুব মজার না সাউন্ডটা খুব মজার ঘুমাই দিলে যে ঘুমায় এটা খুব মজার আচ্ছা anyway so resistance against length it gives us gradient equals to wrong মানে partial marking but I would say wrong correct না এটা প্রথমে বলুন নাই একবারে চলবে না our equation I L divided by A. What we have here, we have a gradient that is equal to R divided by L. If I calculate the L what? R by L open the gradient equal to R divided by L. Resistance against length. So if it is resistance against length is the gradient. Now you subject the resistivity that will give you that L divided by R times 1 divided by A. Yeah. L by A divided by R. Sorry, so again, resistivity is subject R divided by A. Okay. So R by L is the gradient, right or wrong? So if it is such, I can write this gradient into the cross-section area and actually give you the resistivity. Okay. So calculation of the resistivity clear, Maisha? If the resistance L graph it would have been easily resistance and cross-section area. Cross-section area is because cross-section area is variable, but যদি ওইটাও পড়ে cross-section area value করতেছিল কিন্তু আমার resistivity value so cross-section area is something এটাকে constant রাখতে so constant cross-section area across a resistivity but আপনি তো cross-section area এর সাথে cross-section area যখন ভ্যারি হচ্ছে like কত cross-section area ভ্যারি cross-section area constant আছে থেকে length এর across এ আমরা resistance টাকে প্লট করছি এবং আমরা যদি gradient বের করি that's a equals change of R divided by change of L R by L and equation আমরা যদি বলতে substitute that's R A divided by L and R by L is gradient so you put the value we calculate from the graph and multiply with the cross section area and that shall give us the resistivity so for example এরকম কোশ্চেন থেকে আমরা যদি resistance এর মধ্যে আছে এবার বলছে যে cross section এ এত হলে দেখুন একটা পার্টিকুলার ভ্যালু দিবেন gradient পেয়ারে এতে যাবেন কেন সরাসরি ক্রস সেকশন এরিয়া দেয় আপনি রেডিয়াস ভেক্টর আবার কি দেওয়া হবে আর বাই এল দেয়া আছে আর ক্রস সেকশন এরিয়া দেয়া আছে রেজিস্টিভিটি দেওয়া থাকবে না এটা বের করতে হবে যে কোনো পয়েন্ট নেবেন না যে কোনো পয়েন্ট নেবেন না ইটস অল অ্যাবাউট গ্রেডিয়েন্ট ইটস নট আ পেয়ার অফ ভ্যালু বিকজ দুই একটা পেয়ার অফ ভ্যালু একটু ডেভিয়েটেড হতেই পারে দেখেন গ্রাফের দিকে সেকেন্ড থার্ড লাস্ট এন্ড দি লাস্ট এই দুটো ভ্যালুটা লাইন থেকে একটু ডেভিয়েটেড সো আপনি যদি কোনো কারণে এই পয়েন্টটা নিয়ে ফেলেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এখানে যে ভ্যালুগুলো দেয়া আছে not necessarily the values are exactly at the points like 0.700 0.800 and then the length is 0.100 0.200 এরকম অ্যাকিউরেট না সো আপনি মাঝখানের একটা ভ্যালু কিভাবে নেবেন অফকোর্স নিতে পারবেন না তাহলে আপনাকে পুরো গ্রেডিয়েন্টটাই ক্যালকুলেট করতে হবে রাইট ক্লিয়ার অফকোর্স লেন্থ যত বাড়বে রেজিস্ট্যান্স তত বাড়বে yes okay if the temperature is constant again now
Coming back to the next side of the next discussion, same discussion continuation actually. Checkpoint এর উপরে যে part, as we have r on the y-axis and l on the x-axis, comparing the equation above with y equals to mx plus c shows that the gradient is equivalent to rho a. No, এটাই করেছি আমরা, বাট ওরা জিনিসটাকে একটু ভেঙে দেখিয়েছে, which is even better, is because y equals to mx plus c is the equation যেটা আমরা আমাদের A-levels এ প্রচুর ইউজ করব। কেন আমরা y equals to mx plus c এর সাথে কম্পেয়ার করি এটা আমরা একদিন ডিসকাস করেছি, আবার বলতেছি it's a equation of straight line, so the values you have got, এই ভ্যালুস গুলো straight line থেকে deviated কিনা, it's easy for you to understand, right? So if the c value is 0, it should be a straight line going to origin. So if it goes to the origin and the straight line, from the straight line some values are deviated, you understand here is the point you need to work with. Maybe you need to repeat the experiment on those points, or you need to consider them as analogs. Do you get that? So that's why we use the equation y equals to mx plus c. Now coming back to the point, if rho is the subject, r by l is the gradient, which is m, then you plot the hold on, what do we plot? Y-axis কি রেখেছি r, right? So y is r, so r is equals to, আমরা m কি রেখেছি এদিকে, gradient কি আমাদের r by l, এবং x-axis কি প্লট করেছি l, এই তো, আর c হচ্ছে আমাদের 0. So it should give us rho equals to ra by l, where rho equals to a particular value. For this kind of example, ওরা gradient এর ভ্যালু বের করেছে 0.730, cross section area value 3.8 into 10 to the power minus 8, so resistivity is 2.8, which is approximately 2.8 aluminium, 2.8 into 10 to the power 8. So recording টা আমরা এখানে শেষ করছি। মাইশা তুমি একটু ইয়াতে জয়েন করো, Google Meet এ জয়েন করো for the next 10 minutes. So thank you for the recording part. Assalamu alaikum.